tosobola kubeera mu kibiina nga bakirumba bongoota ng'obazuukusa batema misiki ng'olina ekkatala n'osigala ng'oli mu bazuukusa essaawa 24. You move on and work anew. We have our friends. We have left out Kavule. They have their issues. We have Uganda to save. They will save themselves and we shall save them, they will save themselves. This platform, the Democratic Alliance, in the coming month, will transform into an electoral platform. It is beginning as a civic platform. In a few months, we are consulting. It will be an electoral platform which has sponsored candidates, including a president. Ekibiina ekisinga obunene mu opposition mu Uganda bali mu kufuluuta batadde n'ensaya. How does that happen? Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakumuluma 13 era mbyagalira ne pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka President wafango unity platform alien skin mukubirako mu ngalo ayina ekiwandiiko ekyagamba nti tunaakolagana ng'ebbanga lyonna era si kutabaala nange toli ntabaala nga kyagenda okuteekako omukono n'omukulu my leader era kaakati ekiwandiiko ekyo akyakiyisaamu maaso omukulu alien skin kikulu nnyo ekiwandiiko ekyo bassebo ne bannyabo ekiwandiiko ekyo sebo Patrick Mulwana omumanyi nga alien skin y'omu ku bavubuka ba Kabaka abaagala eggwanga lyabwe ate nga libali ku mutima. Yampeereza ttiimu n'ansaba ng'agala tukole ffenna n'agamba nja kutambula naawe tukyuse abavubuka mu Uganda ne mu Buganda tubazze ku mulamwa nange ne mugamba nja kukwatako tubakyuse tubazze ku mulamwa ne tugamba tujja kukola n'ekiwandiiko ekitongole tujja kutambula okuva ekisolo okutuuka ezombo tuze abavubuka ba Uganda ku mulamwa ne Patrick Mulwana ono alien skin tumwaniriza nnyo kamawo okuwa ensi obubaka bwange ajja kujja ababuuzeeko ndowooza abakola ne kyemusinga okumwagalako kwe kuli katugende mu maaso. That there is time for everything and in politics timing is very, very important. I have been thinking through this moment over the last couple of months. And I want you to listen. Probably in our lifetime, we shall not have occasion to accept as to the afflictions, to the challenges, to the inhibitions that we have encountered in trying to engender the kind of democracy that we have desired over time. No doubt, you all know that my life and the life for most of you has been a life of struggle in trying to bring the best out of ourselves and the best out of Uganda, so that the bequest that Uganda will become, that the heritage that Uganda and the rest of Uganda will become, will be one we can bequeath to generations. Twali kubuusabuusa nze nammwe tulwanye olutalo ebbanga ddene bannaffe bafiiriddemu abalala balemadde abamu babuzeewo. There's no sight that clarity at the end of the tunnel is visible. Ekitanga tukinoonya ne tukiraba. Today I'm happy that I'm speaking to you with the comrades from across political parties
ANT, FDC, Katonga Group, the DP Bloc, and the NUP. This Uganda that was formed 62 years ago. Uganda ngezaalibwa emyaka 62 egiyise. Ekifaananyi ekyaliwo kye Uganda eyawamu egenda mu maaso. One independent progressive country that will serve all and sundry. One nation united in the service of her people. That for 62 years we have not achieved. And sadly, one single person has been at the helm of the state for 40 years. I am 49 years. Someone has ruled for 40 years. He came to power when I was barely 9 years, in primary 4. It's a shame. Okufuga banne emyaka 4 kya bujega. Okubalemerako kya buyaye. Obutawa kkubo lye tugenda kukwata kya bugwagwa. I'm here to invite you to join me, to join my leader team, to join the DP Bloc, to join the whole alliance my brother Chamunda has talked about, into one single file of struggling Ugandans for a better country. And I can tell you, we have missed a lot of opportunities. We have lost time, backbiting each other, backstabbing each other, instead of serving the enemy of our common peoples. Omulala w'abantu baffe bwe tuwadde ekiseera ne mutera wakakeeka ne kapeti emyufu n'atambulirako n'atusekerera n'otukwema n'atuwema ndowooza ng'alaba abantu abalina omukisa okumuggyako obuyinza bamukubira mu ngalo busigazi mu bugenderevu mu kumanya n'obutamanya. Some of our actions have only entrenched the enemy of our common peoples. Probably Mr. Museveni would have left power a long time ago, but for our actions, he feels strong and stronger to stay on hold. And the biggest danger for us and generations ahead, that Museveni dreams of his son succeeding him. And some of us are happy that that bequest will also hold. I'm here to invite you to join us, to join every one of us, to join the struggling Ugandans into that common call that we are not going to make that mistake again. And I want to invite you. We have our friends we have left out carefully. They have their issues. We have Uganda to save. They will save themselves and we shall save them if they save themselves. Baganda bafabo sagana bafuula nsonga balina ebizibu bingi Dr. Byanika abyogeddeko. Ebizibu ebibajjudde bye beetoolodde twali asobola kubuuza kibuuzo, tokkirizibwa kulowooza, tokkirizibwa kufaanana nti olina amagezi, kyabulabe nnyo. Olina kulaga nti otambuza mutwe amagulu ge gali waggulu. Ebyo ebizibu byamala twagala kubongera ku birala. And I don't want to make them a subject of this our struggle. They also need liberation because they have nowhere to go. They have eyes and legs and arms. They have no reason to use them. They are content. Kyembadde nnina okukola nkikoze. Obwongo bwange mbuwaddeyo, amaanyi nga waddeyo ne bino binfuukira ekizibu. Wakyayogera nnyo Oluzungu, wakyapulaninga nnyo, wakyalowooza nnyo. I am here to apologize to my brothers that I never gave myself that brain to think. God gave it to me and I have to use it for the benefit of common good. And therefore, they should never be the subject of our struggle because they also need to be liberated. My brothers and sisters, it's time to think anew, time to move afresh, time to dream again, time to struggle again, time to work again together. And while we do this,
we don't need to be the most closest of friends. Tetuli wano kubeera ba mukwano nnyo. Tulina obwa Sseruganda nga bannayuganda. Tulina obwa nnyinoomu ng'abantu abalina ebirooto ebimu. Tulina obwa Sseruganda ng'abantu abagenda mu lugendo olumu. Ekyo kitumala. Omukwano tujja kunoonya nga tumaze okutegeera nti obukulu bwa byonna kunola ggwanga. Therefore, tujja kukola n'abantu bonna nga si mikwano gyaffe naye nga tugenda olugendo luki. Tetugenda kuggala luggi lwonna. Tugenda kukonkona ne ku nzigi ze tulowooza nti z'abalabe baffe. We shall knock on the doors of our enemies for the sake of this country. We shall speak to the people who ought never have spoken to for the sake of our alma mater, for the sake of our children. Tujja kwogera n'abantu betolowooza nti balowooza kitono. N'abo abakufu n'abasanyufu ennyo. Abayere ennyo n'abakufu ennyo. We shall look for them, speak to them, and ask them that we have one job to do to save this country from going down the abyss. This is the job me and you are here to promise. This country is a suffering nation, the sick country. People are sick, people are tired, people are injured. People need to be healed. We need healing. That healing must come from our common unity of purpose to deliver one single mission, saving this country from going under the abyss. A few months back, I proposed to my colleagues in Parliament and the Parliament that we are going to engender a new framework that will give us a new outlook in the coming elections. Most of you are eager to participate in the next coming election. But then you ask, what difference will it make? What kind of difference will happen if we walk up today to participate in an election that makes no difference? To simply partake of a ritual that will not change the history of this country. I have proposed reforms in our electoral system. I have proposed reforms and amendments to the Constitution. Some people say, Lwaki abirese? Lwaki temubirese? Lwaki alese ebyo namwe mulete ebyammwe? Because I would like us to dream together, I have brought my proposals. And I'm inviting everybody to join me in making sure that these proposals, the propositions for a better and well-managed electoral system, become an issue before you begin parading each other for an election. Waliwo abeesoose nja kwesimbawo, nze neesoose, sirumbya kwesooka, siri wano kulangirira kwesooka. I'm here initially to invite you to fight for a free and fair electoral process. The first task of the Democratic Alliance will be to go throughout the country to make reforms the major issue in this country for the next 12 months. Abagala okwesimbawo ng'omukolo ogw'okwawula abalongo mukama ababeere. Okwesimbawo si mukolo. Abagala ebifo abala twabifuna dda. Toyina kyoganyulwa mu kifo nga banno bali bubi. We must make it better and fair for everyone to compete and win. That's the job. The members of the DP bloc and the My Leader team and the rest of us, that is the job. We should cease seeing each other from a small mirror. We are going to put a big mirror in front of this country so that everyone can see themselves in that mirror. And everyone nene maaso g'abanna Uganda. Buli omu ng'alengeramu okutuukwe, eriiso lye oba enviiri. This is a big country. It's a wealthy country. Si kyalo kya muntu omuntu asolozeemu obusuulu. We want to redefine our politics. I can see lots of younger people here who have dreams and aspirations. This alliance is your dream, is your home. Abavubuka abato abakyalina ebirooto nga toyina mbuzi nate zakutwalira bakatonda bakunaba ebyobufuzi. This is your platform. Munaawongayo ki? Wali abawongayo enkoko, wali abawongayo ente, buli abatwala amatooke, buli abatwala ensawo z'omuceere.
n'ebitereke ebirimu ebinyooka kakati mwe munaabijjawa. We must give a fair platform to all the younger people that have capacity, that have strength, that have courage to be part of the struggle for a new Uganda. This alliance is a new epoch we want to usher in. Let me speak about something that has been in the media, public media, and seemingly controversial. My senior brothers, the Honorable Michael Sennemabike, please rise. My senior comrade and brother, Samuel Mukibiina, and my young brother, Henry Ruboa, who are the MC hitherto. They have been spoken of as inconsistent. They have been spoken of as unreliable. Who of you is consistent? Who of you is reliable? Who of you knows their next day? These people, for me, epitomize our common struggle. They have been struggling and trying hard. If they're such a bad lot, that's why you are here, because they have been struggling. They're working so hard. They are not saints, neither am I one. I wake up every day and I make 100 decisions, but 20 of them are wrong decisions. I wake up every day to be better. They have been struggling. They need our common support to carry on the struggle. Abali ababalenga ne mugamba lwaki mabika akola nnyo, lwaki Lubega yakunga abantu, ababo yabasibidde mu nyumba b'okunga. Come and we work. Please come and work. We have a big problem in the house. We have a big problem in this country that require our common effort, our common capacity, our different energies, our various efforts and energies and skills. They have done their part. Ajajabo mulwadde bw'obanga olowooza nti basobola kukulemberamu, bakuyisa okwabya olumbe, muleete omusika abaddira embigere. What olina musika? Respect them. When they have challenges like all of us, we shall speak to these challenges like mature people. Tujja kwogera ku nsonga ezitukwatako. Ensonga ya Uganda nnene nnyo. Nene nnyo okusinga Mabike, okusinga Lubega Mukaku, oba Lubuwa. Nene okusinga nze. I'm only a humble servant of the struggles of our people. Sinze nannyini ensonga eno, ensonga y'abantu baffe. That's why we rise every day to make a difference. This platform, the Democratic Alliance, in the coming month, will transform into an electoral platform. It is beginning as a civic platform. In a few months, we are consulting. It will be an electoral platform which will sponsor candidates, including a president, members of parliament, mayors, councillors, everywhere. We don't need anybody's approval to do that. Straight agamtenda tu olukusa kukola ekyo. Omukago guno gugenda kutambula nga gwongera okwebuuza n'okweyubula. Emyezi egijja gujja kusimbawo n'abakulembeze ne pulezidenti nga mwali, bameeya, ababaka ba paalamenti, bakansala, twetaaga lukusa lwa muntu yenna. We only need the support of Uganda that want to see a different Uganda. Mwabazze wano tubatuma to be the ambassadors of this platform. So to you, my brothers, away from this platform, omukago guno gukyali muggule. We are going to speak to everyone. Banaffe abali mu DP ey'enkumbi. They made me what I am. They trained me. To you younger people, we are going to return that favor. Tugenda bawo obudde tubatendeke, tubasomese, tubabulire ekyokukola, ate tubadeploying, mugende mukole. Like we were trained and deployed. We owe you that duty. Ngenda bawo obudde nga bwe nasuubiza era ntandise. How do we find ourselves in this kind of situation?
One of us, a major pillar of our struggle, Dr. Besigye, is in prison. And somehow life is moving on normally as if nothing happened. Because the leading opposition party in Uganda is in deep slumber. Ekibiina ekisinga obunene mu opposition mu Uganda bali mu kufuluuta batadde n'ensaya. How does that happen? For the very first time, there's nothing going on. The last time I checked, the leader of that group was planning a big concert. That is the plan. The plan is lack of a plan. I want to believe that it is deliberate. Buli bwana babakola nti abo babasasudde bye byafaayo bye to struggle. They must know that they are citizens. Their struggle is you don't have to pay them to do certain things. They will ask you to go byokola ne akusasula. Comrades, we don't have a lot of time. Obudde bwatugwako dda. Omulyaza amaanyi aleza amanya gwakola ki? Wasinze. For the reason that General Museveni and his cocoon have ruled us for 40 years, it's because our actions have fallen short of being deliberate on power. Obuyinza emyaka 4 nga tebeekyusa era bakyayagala. Bajja embuto ziri ku mugongo ziri mu mannyo era bakyayagala. What shall we tell our children? Nti twaliwo ne tulaba ne tutya nnyo kubanga baali batuvuma nga batutyoboola. And some of those people hired to do that, I want to tell you, nti ekyo temuli mu kukola mulinganga abakunamira muzibe watabalaba. We don't have your time. We have time for this struggle. We have time to work for this unity. We are a fractured opposition. We must admit that we are fractured, that we must work so hard, that we must climb down our high horses and come down and speak to each other in humility and sincerity as to what we need to do and must do urgently to save this nation from going down the abyss. That's the job. The DA must rise to the promise of our independence. We must give hope to the workers, to the people struggling to sustain this country. We must give hope to the teachers who are struggling to keep our children in school and teach. Eggwanga lifaanana bwe liti. Obaffe abalimu ku mbavu n'amaaso eggwanga lifaanana bwe liti. Tuleke abaana baffe banasobola n'okuva wansi ne babako kye bakola. For me and you, that is the job. Finally, comrades, when you go out there, speak against pettiness. Speak against divisionism. Speak about self-interest. Speak against the kind of spirit that has killed our struggle for the last 4 years. For the last 4 years, one group of actors has had occasion to speak about one person, the name of Hon Mpuuga. Has been their business for 4 years. Unfortunately, we have lost time, opportunity, and space. Mpuuga bamunywera mu kyayi nga wa majaani bwe bazuuka balogota na Mpuuga mutabani wa Nsamba. Tufiiriddwa emyaka 4. Tewali kuteesa, tewali kutuula, tewali kwegeyaamu, tewali kuwuliziganya, tewali kuwangana magezi. I want to announce that I am around and I'm going nowhere. Today I'm even more energized to make that solemn promise that I'm ready for the task you will ask me to do. I want to invite all of us
without prejudice. From wherever you come from, my brother Chamondo, from Jema, the opposition must sit under one big tent, under one big tree, not a small umbrella. One big tent, and speak about what we have failed to do, and speak about what has gone wrong, with humility and courage to march forward. Certainly, we shall not be friends all the time, but we have only one country called home we all must protect and save. Kyokka kimala nti waliwo eggwanga lye bayita Uganda lye tugenda okulwanirira gwe mulimu gwaffe, ebirala bitono nnyo. Agala okuyomba ne munne agende bayombe, mugende mwesibire ewantu muyombe. Stop the pet fights, stop the pet quarrels, ridiculing of others on social media. Use social media positively to promote our agenda. I want to send you people, you hear our friends promoting our agenda, use social media to promote our agenda. Leave the others promote their pettiness. Tulina omulimu munene mukozesa amasimu ago n'emitimbagano okutwala mu maaso omulimu guno omunene ogw'obumu ogw'okukolera awamu. Nga bwe ŋŋambye mu bbanga siddene DA ejja kuvaamu ekibiina ky'ebyobufuzi nga tumaze okukanya bwe kinaafaanana bwe kinaatuula. Twaba batiisatiisa nti nga mukyusiza ebibiina. Ekibiina si ddiini era si ggwanga. Tosobola kubeera mu kibiina nga bakirumba bongoota, ng'obwo bazuukusa batema misiki, ng'olina ekatala n'osigala nga oli mu bazuukusa essaawa 24. You move on and work anew. Mwegomba nnyo bannaffe ab'e Kenya bakyusiza obuyinza bafuna bwetwaze. They have been evolving. We must learn to evolve, to change, to move, work together, even when they're not the most bosom of friends. There's one only country called Uganda. The sinner sinda alina passport yemu nendaga muntu yemu egamba ki Uganda. Njala kwebaza muto wange musajja wa Kabaka mu Rwanda. Katonda yakuwa ekitone okikozesezza n'oyamba abavubuka bangi. Abavubuka bo abakwagala era bakugoberera okuva n'olwatu tugenda bagatako ekirala, obumu ne discipline. Kubanga abavubuka b'okulembera abakwagala bakwerekera balina ebirooto okufaanana n'okuyisa, era baba bakwegomba tubatwala nga balabe bo si balabe bo gwe mukama waabwe. Temulina kyemuvuganyako, temuvuganya naye muyambagana mwenna ne musitulingana buli omu ayambe munne. I want to thank you for turning up. N'ogamba tugende tukole ne DA kubanga erimu omulamwa tutambule ffenna. We are going to work with you, support you to make sure that our younger people who look up to the art industry as a career. Abavubuka bangi nnyo batunula ekisaawe eky'okuyimba ng'omusobola okuvaamu ekibuli amagala eddiba ne beeyimirizaawo ne famire zaabwe. Beetaaga kukwatirako, beetaaga kuyambako, tebeetaaga kuvumirirwa, tebeetaaga kusuulibwa, beetaaga okutubawulirize tutegeere nabo bye bayitamu. There are so many, they deserve our support. I want to thank you most sincerely for coming. Tunoonya bamusolooza, tunoonya bakulembeze abagenda okulootera abantu baffe, abalimi, abasomesa, abasawo, abasuubuzi, bannekoyajjanga bali wansi eyabonaabona ne bajjako omusolo nga abataazaalibwa. They need leadership that will give that promise. That's why we sat down with these my friends from the DP block to dream again. Today we are here to announce the birth of the DA, the Democratic Alliance. We have given ourselves that task to move all the way. We are going to speak to everyone. We are going to speak to everybody. We are going to knock on every door. We are even going to open and close the windows. We are going to speak to all in the tunnels
the jungles to listen to the promise of this nation, a promise of a new dream. Emyaka nkaaga mu ebiri oba musajja oba totuludde butuluzi oba kusikera okufuna ezadde oba ozikuzizza. Uganda bwebeera muvubuka osobola ojjuwa mwalawo agiwase. If Uganda were a young man looking for a wife, you'll be giving your daughter to a woman beater. Osobola okuwa mwalawo ekisajja ekikuba abakazi ku kyalo naye kimuwase. We must rekindle the promise of a progressive nation in our words and actions with humility. You saw these, our senior citizens who came, they have given me a document that contains the litany of their hopes, wishes, but also frustrations. Mukiwandiiko ekyo kye bampadde mulimu ebirooto byabwe bye baalina nga balina ebbeeni kiwanuka, ebirooto byabwe bye baalina nga batufuna obwetwaze, ebirooto ebyafa naye bazadde ffe abaana baabwe n'abazzukulu ekirema ggwe omwana ow'omuzzukulu akikufunira. That's our task, that these our parents must go down their graves when they have seen at least the fruits of their sacrifice since independence. Olwogwe nawulirako ennaku ezo ng'agamba nti bwe yeeraba yalinga nga Beeni Kiwanuka neŋŋamba oli mu kuvuma famire ya Beeni Magufa omumanyi n'ekyo yali afaanana tonaaba nakuzibulanga ositama. Friends, the task is huge, but it's not insurmountable. We can do it. The capacity within and without this place is enough for us to go home, to the villages, to the churches, to the mosques, to the councils of the villages we come from, to tell our people to dream again. Abantu baffe tibakyaloota balogota na bulogootanyi kubanga baaloota bye baaloota ne bigaana ne babivaako. It's our duty to do that. Olwaleero njala kwebaza mikwano gyange baganda bange bannamasaka mwabansiga mu nsi eno ne munsiduka okuweereza bannayuganda okutwaliza wamu. Buli kyenkoze kyonna nkikoze nga mmanyi nti nva buddo. I know at heart the struggles of our people in this country. I have moved every inch of this country. I have seen how our people are suffering. I have seen the neglect. I have witnessed firsthand what leadership or the lack of it does or has done and visited to this country. I have been to schools. I have been to hospitals. I have seen roads impassable. I have seen hospitals sick than the patients therein. I have seen children in schools sit on logs and stones. I have seen teachers moving barefoot. That is the kind of promise we must rekindle. The nature of dreams we must return on table as leaders. Inevitably, we might stumble in this our journey. When we stumble, support us rise again. Like you hear today, support us rise again. Mwami Museveni tatya mibiri gyaffe. Museveni atya mitwe gyammwe. Era njagala kitegedde kigambe munno. Museveni tatya mubiri gwo. Museveni atya mutwe gwo. Era akulonda okuwedde kwamusanyusa nnyo kubanga emitwe gyatya gyakendeerako ne kugenderako emibiri egitaliiko mitwe gyatya. Ekyokubiri, emitwe gyatya okumwesimbako
gyakenderako ne kugenderamu emibiri egitalina mitwe gyatya. Oba omutegeerawo? Museveni ffenna baatya atutyako mitwe si mibiri gyaffe. Talina kifo ky'atayagala kibeeremu muntu nga constituency yagitondawo, naye alina emitwe gy'atayagala gibeeremu okumutawaanya. N'olwaleero emitwe egimutawaanya nga giri mu bifo yagitaddeko dda abagimuvumira afune emibiri nga si mitwe. Abantu nga bano aboogera mu paalamenti bafunye abavumi nga basasulwa ssente, baveewo ebifo bye batuddemu mugenderemu emibiri nga mwana wattu emitwe ginyumirako bunyumizi ku mibiri, naye ng'emitwe temuliimu kitiisa alina kutya. N'ekifo kyatuddeko ekyobwa pulezidenti bw'awulira Mpuuga nga batandise okusituka atandise okutalaatala, kubanga ababaddeko gye balaga tebamanyiiyo, we bali tebamanyiiwo, ne we baali tebamanyiiwo, balowooza nti baatuuka. Ekiseera kituuse tufune abakulembeze abatukulembera mu lutalo nga bamanyi batukulembera mu lutalo, so si abali comfortable mu kutukulembereraawo. Kyemuva mulaba nti omuntu bw'agenda mu paalamenti n'aleeta enkyukakyuka eziyinza tusobozesa omusajja okumumegga, abeefula nti bavuganya gwe twagala okumegga be basooka okumutemba enteega. Bali comfortable ne we bali. Actually n'okuga nti bali comfortable mbamba taddeko emitwe, ne we bali tebategeerawo. Omuntu yayita pulezidenti wa ggwanga nga teyalayira n'asigala ng'anyumira mu ekyo. Tulina okuva mu biboozi ebitufuula comfortable nga tuli ku lutalo olufiiramu bannaffe. Bw'oba oli pulezidenti w'ensi, lwaki tota pulezidenti be yasiba? Bw'oba amateeka toyagala gakyusibwemu ag'ebyokulonda, omusango gwe watwala mu kkooti, lwaki essaawa ze bawa abaloopa ze ezaakusalako n'oguggyayo? Gwe waali badde osooka n'okwagala okukyusa mu mateeka nti obudde obw'okuloopa butini. Abantu bali comfortable ne we bali. Gamba munno nti tulina okwejja we tuli, tufune balwanyi abatutwala we tulina okuba. Bannaffe abamu baatuuka. Era nsanyuse nnyo abategesi batuuzizza Right Honorable Mpuuga. Bannaffe abamu awe bamutuuza bateekawo fulaga zonna ez'eggwanga nga pulezidenti w'eggwanga yatudde ate ne batuga nti gwe bavuganya. Ebyo ebiboozi eby'ekigega bye bitusibye we tuli. Ekyokubiri, olutalo luno lwabeetegese, olutalo luno lwabateekeddwateekeddwa. Abantu abatayagala kuva we tuli tebaagala kuwulira na gye tubadde. Ebibiina by'obufuzi byonna ebiri wano n'ebitasobodde kubeerawo leero, ebyetegese bye tusobola okutambula nabyo, nga byetegese kugenda mu maaso. Okwetegeka kulimu ebintu bingi, ngenda babuulirako kimu ku byo. Twagala kununula nsi eno efune dimokulaasi. Atali demokratiki tasobola kugaba dimokulaasi. Abantu batwala ndiga na mbuzi zibugirira bafune tiketi, omuntu omu nga yagibawa nga bakuga nti ate baagala kulwanirira dimokulaasi. Ekyo kye bakola ye dimokulaasi. Basaba ne bannyaba abaagala dimokulaasi engaffe
mulekerawo okutwala endiga n'embuzo zitambira omuntu omu abawa tiketi okujja okuvuganya abalala abangi. Ebibiina byammwe mubisabe wabeerewo okweteekateeka kw'okulonda tusobole okugaba kye tulina nga tutuuse erudda eri. Demokrasi alinga ddiini, atali munnaddiini tayinza kusuubiza mukisa, atali munnaddiini tasobola kukuwa ddiini. Kyemuva mulaba nti kabaka waffe Muteesa bwe yategeera nti Abangereza n'Abafalansa basoma eddiini n'abayita bajje basomesa abantu be. Kati ffe tuyinza tutya okuyita abakafeeri batuwe demokrasi? Njagala okukomekereza obubaka obwo n'ekino nga nkiddamu kigumiza abali mu bibiina by'obufuzi ebyagala demokrasi mulina okumugaba. Mu Uganda teri muntu omu mugezi nga constituency 5 yasalawo gwe genda weesimbe wano nawe genda weesimbe wano nawe genda weesimbe wano nga naye yennyini yeetaaga kuvuganya. Ensi bwe tunaagikwasa abantu abatya okubaganya ebirowoozo nabo, ekiddamu tewajja kuddamu kubeerawo okulonda. Ayagala okwesimbawo wonna ng'oyagala okwesimbirawo mu tiketi y'ekibiina kyo, olina kgenda mu constituency eyo n'olaba structures zirondeddwa democratically n'otandika ozivuganyamu ze zirina okugaba tiketi. Tewabaawo ekibiina ekiddamu ne kibaguya nti kyo kirina kabona yagabira eggwanga tiketi naye nga kyagala demokrasi, kyafuuka dda kidikiteeta ekyenkana n'Amiini oba n'Omusinga. Okumaliriza nga neesigama ku maanyi gammwe okuwera nti olutalo wano lutandise butandisi era n'emmundu ezimu tuzireseeyo ennene n'okusinga ze tuzze nazo, naye ate lwe tunaazireeta oluvannyuma lw'okukakasa kino kye mukoze mu statement eno, buli ekiise mu kkubo bwe tulina okuyita ajja kwewogoma tuyitewo. Ku lwa Katonda n'ensi yange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakumuluma 13 era mbyagalira ddala pulezidenti wange be twasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka eza paka